go, 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 go. From base camp, Trom will take you to White Lion, Camel, Birds of the World, and African Savannah. Those are 4 key attractions and the farthest. After that, you will start walking tour all the way down self-guided. You will encounter the rest of the animals by walking. The Troms are only hop in, hop out. The park is mostly walking tour. We have bird show. It will start 1:45 p.m. at Safari Stadium. Then we also have 3 restaurants inside. So when taking pictures of the animals, turn off the flash of your phones. No shouting, no running, and no smoking. Do not feed the animals and do not touch them. It's for your own safety. Please supervise the kids at all times. Lang yun, there are some pathways na mawagi ang mga vehicles at the same time. Okay, so if you ever have mga questions, we have station guides. You can ask assistance from them. Okay, so thank you and enjoy the rest of the one. Okay, ma'am sir, katong 8 bucks. Ma'am, African Savannah ta diversion namo ma'am. So, Tapos, ikot lang yun. Where's the bags? See the bags. Asan ang bird? Oh, look! What is this? Hindi. Look at the bird. When you look here. Abi, pwede na matouch Abi no? Grabe no? Di siya malutad. Kumbaga imong barkada pre. The pigeon. Asa ba? Ano siya? Oo, ano siya? Okay, so very near. Hi pigeon, you're so big and you look weird with your head. Stop it. Coops, tataas. proceed on the tram. Be careful, watch your steps, my God. How many are you here? And here inside, we have 3 white lions, namely Max, Jam, and Owen. Sit down lang muna, later, magkayo ka pagdaman.
might be wondering why they are called white lions when they are not entirely white. That's because they are not albinos, they are leucistic, meaning they have a partial loss of pigmentation, resulting in pale or nearly white color. So, if I may ask, during sa night safari, active ni sila. Yes, They sir. will roam Even around? sa day tour, active na sila, but katulang mga sayo-sayo ni Ari. 9 to 9:30, 10 o'clock. Yes, po. Silang ka. After 10 o'clock, ma'am, the rest of the time is tulog na po yan sila. Wow. May lang nap time. Early morning and late in the afternoon as they are active. Early morning to dapat next time. And for their diet, we provide 5 to 8 kilos of dressed chicken or beef per lion per day. And for lifespans, they can live up to 12 to 15 years in the wild and 20 to 25 years in captivity. Dugay pa nila. Yes. Wow. Kakatulog lang, ma'am. Bilangkad man si Elias. Eh. And for us here is, we did not force our animals to do unnecessary actions or moves to entertain the guests. They have their own freedom. Po. They're wild, right? Wild sila. Do you like replace them? Parang kalong ligid eh. Zoom it, zoom it. Uy, may mahuntog ka pa ah. Dali. Dali, dali. Ano ba rin? Oh. Hawakan mo. Hawakan mo. What? Good. What? Hello. Spicy. Dali, dagan kayo. Huwag ka talaga mag-ano sa ilalim ng ano nila. Puwet. Nandun na sila. Okay. No, you know, cute. You know. Oh my God. Hello, baby. Pero na po ako. Ting. Layo apa dahil, no? Layo pa. Ano ka na dia? Bergi apa? Monkey. Uy, isa no. Ito. Basya. Mga si Jin. Panawag og basya ba? Basya! Sige, sir, basya. Ang bakan din ka ba?
siguro hindi tayo magmadali, no? Ibang batch ka lang. Kasi natatakot. Ano ako? May ano ka dyan? Tissue? Yung tissue. Grabe, ang pawis. Grabe kainit here. Pero hindi naman kapag masyado. Feels like safari. Ayun ang kanos. Gulang. Ha? Here na. Dito. Dire. Alright. Okay, to your right side, ma'am, sir, looks like deer but not belong to a deer family. Those are the impala. A medium size of antelope that is brown in color with slim legs. Despite of their 60 legs, they're considered as a fit runner and fantastic jumper in savanna, as they can run 90 kilometers per hour and leap 10 meters in length and jump 3 meters in height. Only males have horn while females don't have it. By the way, sila sa itong gitawag sa Africa nga mga McDonald at tulog, sir. If nakabantay mo silang lubot na ay nakapur mga M. Gitawag silang McDonald at tulog. And those are the lesbak. Looks like kanding or gold. A reddish brown in color with unusual white marking on its face. And their name came from Dutch term blaze, referring to their white forehead. Both male and female have horns and they can run 70 kilometers per hour. And that white marking on their faces, ma'am sir, serve as a sunscreen protection. So social, kaya nakabirt nila lang speaker. Ngunit na sila mapalit pag sunscreen. Sana all kayo. Ang female na ma'am, ilang horn ma'am is slightly silver ones. So again ma'am sir, to your right side, lesbak and the impala. Itong zebra ma'am, tuyo ko lang ito na ito lang. Katong baby nga zebra ma'am is 2 weeks ko lang ito ma'am in born here in Cebu Safari. Okay, Filipino citizen na ito siya. May na kayo ito mga Cebuano. Ano siya ma'am? Uy! Mga lalaki na siya tanan ma'am. Ang babae ma'am, identify ninyo ma'am kay ilahang panit ma'am kay light brown na color. So kani sila duha puro ni lalaki. Ang gamay ani ma'am mao na siyang 3 years old wala ka nang dako is mo nang 2 years old baliktad sila. Murag nailo ang isa. Wala ka tututal. So magbuntis sad ang zebra ma'am is 13 to 15 months, din isa lang ilang anak. And to your right side again ma'am sir, those are the group of waterback. A reddish brown antelope with shaggy hair under their neck and a white circular ring on its rump. We use that white ring as follow me sign when we travel. And their body emits oily secretion which acts water repellent and defense mechanism towards predator, since they have the stinky smell. So the older they get, the stinkier they become. Only males have horns while females don't have, and they can run 50 kilometers per hour. So fun fact about sa ilaha ma'am, the more na baho ang lalaki, the more sa ma-attract nila ang babae. So, that one is the greater kudu. The large, handsome, and majestic antelope with vertical lines on its back. Only males have horns that can grow 6 feet or 72 inches and will twist once every 2 years. And they can run 60 miles per hour and tend to freeze and become motionless when they feel threatened or endangered. And their horns used as a musical instrument in southern Africa. So ang naka-disadvantage siya, anak niya ma'am, isang dako kay siya lawas, if makadungog siya mga unusual nga tingog nga dili familiar sa iya ma'am, mutikik na siya
ma'am, or else kung ma-stress na siya, ma'am, magdagandagan, moro na hinungdom sa kamatya. Kaya ang ulo, yan ang ibangga-bangga sa mga kahoy. Oh. And those are, dati na tapikas yan, kaya para klaro kayo, kada murag mga naog baka. Layo-layo kay nato. So, kani mga naog baka, ma'am, to your right side, again, those are the ilan. So, ilang baby nga ilan, ma'am, is 4 months pala na siya. One of the largest antelope with light brown in color with white line on its back and a black spiral horn. Both have horn, though female horn tend to be longer and thinner. And they can grow 150 to 180 centimeter and can weigh up to 1,000 kilos. That one is the gemsbok or orange gazelle. Known for their long and straight horn that can grow 33 inches in length. Considered as the king of Kalahari Desert because they can survive without drinking water. They can run 75 kilometers per hour. And to your right side again, ma'am sir, those are the group of the blue wildebeest. Considered as the clown of savannah because during mating season, the male will perform unusual dance move to attract the female. Sana all kayo. So rainy season, makindak-kindak na yung tigil para maakit din nila ang babae. And if you're familiar with the movie Lion King, they're the same species who accidentally killed King Mufasa due to stamping sin. And they can run 80 kilometers per hour. By the way, mamo na siya gitawag na blue kaya ilang ikog, if maigo na sa sunlight, mag-color na siya blue. And there are two types of wildebeest, sir, black and blue. Ang blue may pinakadako, but here in captivity, a bird size na lang gina sila since dili matakapalit yung dito. And we call it African savanna because all antelopes are originated in Africa, but bred and born in captivity from USA, UAE, and Mexico. And for the antelopes next one, it can live up 15 to 25 years, while the zebra is 20 up to 40 years. Bao. Bao. Basya. Basya swimming di Basya balit. Crocodiles. Putol ang tail sa isa? Putol. Di ba na makambak nyo? Hawakan mo na ako. Makambak mo, mong kalit. Yugo! Nag-abay naman na. Okay na nga. Di ba na makambak siguro? Lagi na. Ready na siya. Ano, abri na ako. Taghok dalag mga tao. Naon sa mga tao. Lah, saka dayo. Kaya ganganga na sila oh. Ganganga na tanan.
Very... Bakit nagana na sila? Kani putol ang tiil. Hanggang kay putol ang tiil. Ano yan sila? Ay, ano nga yan? Seal! Seal na baby? What? Ha? Ha? May tiil mo namang seal. Hala, unsa na mouse? Ah? Basya! Mata dito ka, Basya! Basya! Nagtawag si Basya. Pero nakadungog siya sa ako ah. Nakaingon siya nga na siya din. Ano? Asa? Asa man? Wag gid Anong gamay ba? May gamay ba? Ay, sige, ibuso pa na mayo na imoy. May Oh dako. my godness. Asa? May snake? Ito na. Naku kayo, pre. Asa? Kato, snake to? Ito. Ay, ito na nakatalikod na. Ano nag-ambak? Wala na tayong puntahan dyan. Meron Doon na pa. ito maglabas. Doon ito maglabas. Tanawa mo ang set mo. Tulog ba na? Hindi. Hindi na ako halas. Nakaba kaya di? Yun o. Pagkudahan pa o. Pag-dry. Next slide. Meron ba yun? Wala yun. Baka nga wala tayo. Ano? Leopard eh. Uy, kasi na siya. Oh, siya! Kasi na siya, please. Ano yung ano, oh? Ha? Tiger. That's not a tiger, it's a lion. I think a lion. Yeah. Tok-tok ka daw, tok-tok. Hello. Ha? Oh. Mhm. Yan sa bitaw. Uy, ang tiger, pre. Ayun, oh. Ayun. Kita mo? Kita mo, tiger? Wala, asa man. Ay, pastulanis. Gano'n kalayo? Baka nandiyan ang sarapan natin eh. Gago. Asa? Tingnan mo dito sa camera. Halika. Have you seen? There. Turo mo. Yun o sa Ay, senta. Cheetah yan, cheetah. Cheetah ba yan? Yan o, cheetah o, cheetah o. Ikaw, ano ka? Monkey? Chito. Ha? Ha? Asa? Asan siya? Sleeping cheetah man. Ayun siya. Hello, Basya! 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 Ang bong, 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 bong. Ang bobo siya. Asa na siya, babe? Sa pake. Ay, sa malay na nakaano naman.
ano mga pwede. Ako nga mag-ano. Kuha ng ano. Opo, opo. Ng ano. Ikaw muna magpalitan ng ano. Pasya! Hindi ako naririnig. Kung marinig na lang ako, mag-doon na naririnig. Hindi masyadong maano. Hindi, malayo siya. Malayo. Ayun na. Ayun na. Pasya! Malayo siya. Malayo siya. Hmm. Wala na ba? Dito, palabas. Doon na sa kabila. Try natin baka nalang ba? Hi! 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 Patas man. Bibigyan mo, pre. Nasaan mo siya? Ari siya. Patas man. Ari, ari. Pasya! Wala na pasya. Ano yan? Hindi kaya hindi mo yung ginawa. Oh, come here. Come here, baby, baby, baby. Nag-isa ka. Lapit ka dito, dali. Come here, Pasya! Hindi ka masasabili. Pasya! Come, Mas! Hindi siguro tayo makita nila dito na. Baka naka one way mirror. Baka tinted siya. Hmm. Hindi, may mga gas-gas oh. Si Bella. Okay, ambak. Hmm. Mila! Isa lang siya dali. Lumain. Pagod siya, pagod na. Mita, ano po? Mita. Ah, serval. Wait, yung serval cut. Serval cut, pre. Hmm. Oh, maliit pa yan. Baby na serval cut. Hmm? Yung nakita doon natin sa nito. Hmm. Dito. Ano siya dito? Mag-isa lang siya. Saan ba isa? Tres, malayo kasi soon. This is the best shot I can get. Hindi ano magkano? Hindi ah. Saan tayo? Dito. Yan oh.
to? Natin. So, Dito ba? Pababa. Ito. Dali. Yun o. Ito pala yung dinaanan kanina. Basya! Per minute. lapit-lapit na. Oh, kita rin talaga. Basya! Tropa. Tropa isa. Ay naman pwede sa lalo mo. Nagbababa-baba. Ah, meron pala ng danan. Ganyan, nagbababa dahil sila. Ngambak-ngambak yay. Hila! Hindi rin nila na mahulog. Oh? Ari-ari? Black X. Donkey Dong! Naon lang dapat ang rabbit. Naon lang dapat ang rabbit.